Allô? La traduction? Voilà. Can we begin? Can we begin? Yes. Okay. Yes. J'espère que d'autres. Chers collègues, chers invités, dear colleagues, le comité d'avis fédéral chargé des questions européennes a le plaisir d'accueillir aujourd'hui une délégation de la grande comité du Parlement finlandais sous la direction de son président, Monsieur Heikki Auto. We waarderen dat ons gecontacteerd heeft om deze gedachtwisseling te organiseren, zoals overeengekomen met uw delegatie en meegedeeld aan de leden van ons adviescomité kunnen volgende onderwerpen worden gesproken. Tout d'abord, tout d'abord, la future présidence belge du Conseil de l'Union européenne. Welk kanaal? 3. You understand? It's okay? Okay. We follow this. Tout d'abord, la future présidence belge du Conseil de l'Union européenne et la dimension parlementaire. Nous serions ravis de partager avec vous l'état d'avancement des préparatifs pour cette présidence. De plus, nous pourrions également discuter les priorités de la prochaine période institutionnelle de l'Union européenne. Ten slotte kunnen ook belangrijke kwestie voor België en Finland aangehaald worden. Ik zou onze Finse collega's er nog op willen wijzen dat het Belgische Federaal Parlement over een gemengde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat beschikt om toezicht te houden op de Europese aangelegenheden. Vandaar de naam Federaal Adviescomité voor Europese aangelegenheden. Een andere bijzonder kenmerk van onze adviescomité is dat naast de 10 Kamerleden en 10 senatoren ook 10 Belgische leden van het Europese parlement lid zijn. Monsieur le Président, je propose que vous preniez d'abord la parole, suivi de vos collègues, ensuite des membres du comité d'avis fédéral, afin que nous puissions évidemment échanger. Thank you, Mr. Chairman. It's a great honor for the Grand Committee of the Parliament of Finland to be able to visit our colleagues here at the Federal Parliament of Belgium. And we highly appreciate this possibility to exchange ideas during this kind of important times that we are living in. The European Union is facing big challenges because of the ongoing geopolitical situations around us. We must not forget that there is war going on. Russia is being aggressive and fighting against Ukraine all the time, although we can see new troubles around us, and especially the situation in Middle East. Middle East is, of course, in all of our
minds at the moment. So in order for the European Union to be strong and influential in big questions such as how we can build and support peace around us here in Europe, we need a strong European Union. And many times for the European Union to be strong, we need support from the local people around Europe. And in order to win the support of the people, we need good legislation that people see that there are all the time more and more benefits about the European cooperation than there are downsides. And in that sense, the coming chairmanship of Belgium is very important as you are wrapping up the work of the Ursula von der Leyen Commission, but at the same time, you will start the discussions about the big questions of the future of Europe. What kind of European Union will we have when Ukraine joins the Union? So you are at the same time doing very important legislative work during your chairmanship, and at the same time putting the goals and the bigger picture for the future of Europe. So of course we want to wish you all the best success in this very important work. And we are very happy to be able to come and discuss these questions with you today. Mr. Chairman, je vais peut-être dire un mot donc de la présidence belge qui commence, comme vous le savez, en janvier. Le gouvernement de Croo, par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères, nous a présenté au début de l'été les priorités adoptées en trio avec l'Espagne et la Hongrie pour les 18 prochains mois. Au sein de celle-ci, nous pouvons notamment retrouver la consolidation de l'autonomie stratégique ouverte de l'Union européenne, le renforcement de la résilience économique ainsi que la transition verte et numérique. L'importance primordiale de l'état de droit est également rappelée, de même que le besoin de lutter efficacement contre le crime organisé et les violences liées au genre. Le trio présidentiel s'engage également à poursuivre le processus d'élargissement conformément à la nouvelle méthode établie par le Conseil européen en privilégiant une approche basée sur le mérite et en tenant compte de la capacité à accueillir les nouveaux membres. L'Union restera déterminée, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, à soutenir l'Ukraine face à l'agression illégale de la Russie et à contribuer à sa reconstruction. Notre gouvernement annoncera les priorités belges le 8 décembre prochain. En effet, il convient de suivre au plus près la présidence espagnole afin de prendre sa suite et définir les dossiers législatifs prioritaires qui nécessiteront d'être finalisés avant la fin de la législature européenne au mois de juin prochain. Nous sommes la dernière présidence avant donc le scrutin. Certains dossiers dont nous pourrions hériter sont encore l'objet de discussion à l'heure actuelle. Le pacte d'asile et migration, le Green Deal Net Zero Industry Act, le paquet défense de la démocratie, la révision de la gouvernance économique et du cadre financier pluriannuel, pour n'en citer que quelques-uns. Et enfin, la présidence belge aura pour tâche de veiller à la bonne préparation de l'agenda stratégique de l'Union européenne pour la période 2024-2029. Pour l'heure, chers collègues, 6 grands axes qui permettront par la suite de dégager des priorités plus précises ont été mis en avant. La sécurité, défense, immigration, ensuite l'état de droit et la démocratie, économie, marché intérieur, commerce, politique sociale, emploi, santé, la transition verte et enfin l'avenir de l'Union européenne. Concernant la dimension parlementaire de cette présidence, conformément aux usages habituels, évidemment, différentes conférences interparlementaires seront organisées dans notre pays. Les COSAC, dont l'organisation relève de nos compétences,
se dérouleront en janvier, du 14 au 15 janvier, et en mars, du 24 au 26 mars, ceci évidemment étant rendu indispensable au regard donc du contexte électoral dans lequel nous sommes. Voilà, chers collègues, un rapide état des lieux, et sans plus attendre, je vous propose donc de prendre la parole pour exprimer vos points d'intérêt et vos questions éventuelles. Thank you, Mr. Chairman. That was a very good nutshell to put your presidency in, and there are many very important questions, and I believe there will be lively discussion. And if you may, our Vice President, Madame Huhtasaari, could begin. Here, okay. Well, thank you, and thank you all for hosting us here. My name is Laura Huhtasaari, and I'm going to use this opportunity and ask Honorable Chair of the Senate, how is your name pronounced? Can I ask? Van Kwetsonovits. Okay. This question is for you. Okay, when we compare to the gross domestic product of the USA, which is on the rise, and the EU economy stagnates. So what do you think is the most important action that should be taken in the future so that EU will receive more investments? Thank you. We can take Eva Biaudet, our distinguished member of the committee, former minister, and many other attributes. You should not build up the expectations. A very ordinary question. Mr. President, indeed, it's a pleasure to be here. And Belgium is, of course, a strong EU member since I mean, in a different way than us, but we also feel already that also Finland is a very long time member of and steady and strong supporter of the EU agenda. And of course, at the moment, the last years, the EU has not always been as united as we would have wanted it to be. And of course, therefore, I would like to ask your advice on how we should, what are the reforms necessary that would make actually the decision-making process stronger and more united in the future. And I'm thinking in particular on EU in the world, on the geopolitical strength internationally and foreign affairs. Maybe we work in a way that we take 3 questions at a time. So Ville Kaunisto. Thank you, Chair. It's a pleasure to be here as a member of a Grand Committee, but I'm also the Vice Chair of a Commerce Committee in Finland. And I am curious to hear your opinion and your views on the state aid, the increasing role of state subsidies in European business, and we have looked a lot in Finland this area with the Commerce Committee, and we are fairly worried that how Europe is going to shape if the roles in bigger countries, the state roles in bigger countries in European Union are increasing, trying to get investments into their countries. From the perspective of a small country, we are quite worried, and I would like to hear your opinion on this matter. Thank you. Dank u wel, meneer de voorzitter. Welkom, Finse collega's. Ik ben Pieter de Spiegeler, Kamerlid voor Vlaams Belang. Ik hoop dat er straks nog eventueel een tweede ronde is, meneer de voorzitter, om
te repliceren op andere opmerkingen of tussenkomsten. Ik wil het in deze vooral beperken tot de Finse positie aangaande de EU-uitbreiding. Ik hoorde u zeggen dat we Oekraïne is natuurlijk het voorbeeldland om toe te treden tot de EU. De aanleiding is natuurlijk de ongeziene en ongepaste Russische agressie. Maar de partij die ik mij als Vlaams Belang Kamerlid stel, de vraag die ik mij daarin stel, is natuurlijk of dat de goede invalshoek is, de goede benadering is om een kandidaat-lidstaat te laten toetreden tot de EU. Moldavië is daar ook een voorbeeld van, de krabbenmand Bosnië-Herzegovina is daar een voorbeeld van, maar ik hoorde Oekraïne als concreet voorbeeld vallen. Ja, ik stel me daar luid op vragen bij. Mijn partij stelt zich daar luid op vragen bij. En ik zou ook graag van een aantal leden van de Finse delegatie willen horen wat hun standpunt daarin is. Of Finland daar, hoe zal ik zeggen, politiek verdeeld in is. In ieder geval, België is daar politiek verdeeld in zaken die toetreding tot Oekraïne en andere eventuele staten tot de Europese Unie. Ik had graag ook een zicht gehad op de interne Finse politieke visie daarop. Dank u wel. Je vais essayer de répondre aux questions qui nous ont été soulevées. Je pensais que mon collègue a plutôt posé une question. Donc, à nos collègues finlandais, je proposerai aussi à Monsieur de Mesmaeker peut-être qu'il vient de nous rejoindre si effectivement il souhaite nous dire un mot. Pour la première question, par rapport au fait de recevoir davantage d'investissements, il y a deux approches, hein. Donc évidemment une approche du point de vue stratégique, puis évidemment le fait de veiller à la compétitivité de nos entreprises. Et pour vous donner un exemple que nous avons abordé tout récemment au Sénat, la question spatiale est un élément qui montre combien la compétitivité, mais aussi les choix stratégiques pèsent évidemment sur le maintien ou le développement d'un certain nombre de filières à haute valeur ajoutée. On le sait à l'heure actuelle, malheureusement, depuis quelques mois, nous sommes privés de lanceurs et donc notre politique spatiale est essentiellement dépendante finalement de l'extérieur. Cela est dû évidemment à des retards, mais aussi au fait qu'on n'avait pas anticipé donc le fait qu'il était possible de récupérer des engins qui étaient envoyés dans l'espace. Et donc, comme l'ont fait un certain nombre de firmes privées, donc une orientation stratégique nous empêche aujourd'hui d'être autonomes stratégiquement et sans doute empêche aussi donc de maintenir le niveau européen en termes de concurrence et de présence sur une filière très particulière. C'est un exemple évidemment parmi tant d'autres qui montre combien nous devons être dans la capacité de la réactivité, dans l'anticipation, dans la souplesse, dans la capacité évidemment de nous adapter. Pour ce qui évidemment concerne plus généralement la Belgique, je voulais évidemment insister sur notre statut d'honest broker que nous aurons au cours de cette présidence. La concurrence qui est imposée entre l'ARE américain et ses subsides et l'économie européenne est évidemment complexe. La nécessité de collaborer en tant que partenaires commerciaux, partageant les mêmes idéaux philosophiques, serais-je tenté de dire, et les mêmes valeurs face à des puissances émergentes qui ne partagent pas ces principes, bien évidemment que nous soyons et que nous devions rester pragmatiques. Il faut évidemment comprendre que les règles du jeu ne sont pas les mêmes partout et que nous devons évidemment en tirer un certain nombre de conclusions. Je voulais aussi revenir sur la question évidemment qui a été soulevée au regard du processus décisionnel. Il est clair que
dans le contexte de l'élargissement, la nécessité évidemment de trouver un juste équilibre entre le mérite des pays qui opèrent des réformes, l'état de droit, la lutte contre la corruption par exemple, ainsi que les conditions géostratégiques qui nous obligent, vont être évidemment des éléments qui vont devoir être prises en considération. Je sais que il y a une volonté qui est parfois exprimée très fortement d'une intégration rapide d'un certain nombre de pays parce que évidemment le contexte de concurrence, voire d'agressivité de la Russie nous oblige évidemment à considérer que pour un certain nombre de pays, il faut pouvoir accélérer le processus donc d'intégration, mais pour autant, il y a évidemment la nécessité de ne pas commettre des erreurs qui rendraient le fonctionnement de notre Europe encore plus compliqué, voire fragile. Voilà, je vais peut-être passer la parole à notre collègue de Mesmaeker s'il souhaite évidemment dire un mot également par rapport à la fois aux objectifs de la présidence belge et u heeft het woord, waarde collega's. Thank you, Mr. Chair. I think you've said already a lot, so let me be brief. And first of all, let me. Oh, hi! Nice to see some familiar faces, indeed. Excuse me for being a bit late. Well, it's the Belgian Railways who are owing you an apology, but I'm here. I would just would like to reflect on the geopolitical and the security situation for the moment, and the way, in generally, you see the things going forward from here. Bordering Russia. As a country bordering Russia, you know that you always have to be prepared to defend your freedom, and that you have to be prepared and arm yourself. You've now joined also NATO, for which we're very happy. But Ukraine is currently fighting an existential struggle for its survival. And we're in for another long winter. Having traveled to Ukraine, I think now 4 times since the beginning of the war, I don't have to be convinced that we have to continue our support, our unwavering support. And personally, I have quite good faith in the way that the Ukrainian forces are delivering for the moment. However, that is not the case all over Europe. There is some disappointment in the way they have been conducting their counteroffensive. It's not going quick enough. However, I repeat, I think I have faith in the way they are targeting very precisely, trying to disrupt the logistical hubs, the Russian logistical lines, and so on. And they're trying to do it in a way that they save lives, their own soldiers' life, in contrast with the way the Russians are doing their offensive. I've also seen that our assistance, I mean, the West's assistance in defending their airspace is quite effective. They are succeeding in, and we are succeeding in helping them, saving lives, lots of lives. I've seen it myself last month in Odessa, in the middle of an attack, that they were able really to neutralize most of the missiles. That brings me to my question, of course, how, given your history and knowing that war fatigue will set in, also in our societies, maybe some will ask for negotiations or whatever. How is the sentiment in the Finnish parliament and with the Finnish population on how we have to
continue or not continue our full support to Ukraine, given that it will be a long war. There's no doubt in my mind, looking at the way the Russians are doing this war and behaving this aggression, that they are prepared to have this conflict prolonged, to sacrifice hundreds of thousands of more lives. That would be my primary question, bringing me also to the remarks of the chair on the enlargement policy. Do you agree that this should be a priority of the Belgian presidency? And of course, more in general, what do you expect, of course, as priorities and focuses of our presidency from January onwards? Thank you. Thank you. I give you the floor. Thank you for these very important aspects, and I give the opportunity for the Finnish delegation to at the same time answer some of these questions that have been raised, and also then make some other points that we may want to have an answer to. And first I will yield the floor to Mr. Antti Kurvinen, a very distinguished member of our committee, former Minister for the Agriculture and a opposition leader at the current moment in the Finnish Parliament. So. Thank you, Mr. Chair, for your kind words. Floor leader in the opposition, not party leader. I don't brag myself. In fact, honorable chairs, I got some answers about your positions about enlargement, but about the Ukraine, maybe answer something in my point of view. I think there isn't yet a very broad political debate about the Ukraine membership in Finland, but in general, Finns feel really strong solidarity and friendship to Ukrainian people in their existential struggle, and everybody understands we are also neighbors of Russia, and we have our tragical history. But maybe it would be interesting to hear a little bit about the practical questions considering Ukraine membership maybe in the future. I think Finns would like to welcome Ukraine to our common family, but there are major big challenges in Ukraine membership. It's a big country. It would be one of the biggest member states if it would attend. Of course, as a former Minister of Agriculture, I have to say we would have to think about CAP in really new way. I think it wouldn't be easy to suit Ukraine to our ongoing CAP policy. And of course, there are still rule of law issues, corruption issues, and maybe it would be interesting to hear what kind of thoughts you have specifically about the maybe upcoming Ukraine membership. Thank you, Mr. Kurvinen. And then we have also another distinguished member of the committee, Maria Ohisalo. She has been working as the climate minister and minister for the environment in the last government. And we are interior also, that's right, yes. Thank you, Mr. Chair, and thank you for the opportunity to exchange views together. One question regarding the Green Deal, and because we now can hear narrative saying that the next term should probably be only considering the implementation of what's been done now during the 4 past years regarding climate and also the biodiversity and environment side. But we should also take into account the huge security implications and aspects we have in the whole Green Deal, the whole energy transition, how we build our societies more sustainable. This is a huge security question and matter. And
how do you see this? Do you think the Green Deal will be on top of the agenda? You mentioned it, but how much of weight will you be putting on it? Some of the questions which were asked here regarding Ukraine. Obviously, Ukraine is fighting a fight for the whole Europe right now, and I think we need to support as long as we can with all of the measures we can. We cannot leave them by themselves. And what I think the last week's Commission's announced about the membership negotiations is a really important signal. And I hope that this will speed up even more the whole reforms and everything that they still need to do. I think we share the same worry with colleague Kurvinen here that there is still a lot to do, even from the environmental sector. How do they manage their waters and waste management, and even questions like these, they have to take better care of before entering the EU. But there is already a lot of work done in this sector in order to support Ukraine, and I think we should all be there to support them. And this is a larger question regarding the enlargement process, because many of the countries that are now talked about in as part of the enlargement discussions might look at the other directions too, if the EU is not the direction. This is why we need to be there to secure also the whole security atmosphere of the whole European Union, and not just European Union, but Europe as a wider sense. And then this becomes a larger discussion about our budget in the EU, how we're going to deal with that in the future, how we're going to deal with our decision-making bodies in the future. So we have to take into account all of these matters. But personally, I would say that I'm very much pro of EU enlargement. It's a security political question, first of all. Thank you for these aspects, and maybe one more comment from the Finnish side, and then we will yield the floor to the Belgian allies and partners that we have here to discuss. So Aura Salla, she's maybe even more familiar with the decision making here in Brussels than in Helsinki, but she's a very well-known politician also in our committee, and has been working in the Commission and also private sector here in the focal point of the European decision making. Thank you so much, Chairman. I have a very practical question regarding your presidency. There are presidencies that are run by the capitals, and then there are presidencies that are more run by your EU offices. So I would be eager to hear how you will run your presidency, because it's important for us to know who to influence then. So that's a very practical question. Then regarding to enlargement also, what is Belgium's position on qualified majority voting and this kind of a multi-speed European Union? I think this is a really practical manner that we need to discuss next spring, also in the election fields. So I would be eager to hear Belgium's view here. And my last point is that we need to, of course, support Ukraine as long as it takes. And I think the peace facility is something that we need to make sure that we have continuous funds there, and capabilities of the EU are stronger than they are right now. Thank you so much. Voilà, merci pour ces questions. Je proposerai évidemment aux collègues d'intervenir également pour compléter mon propos, parce que ce sont des questions qui mériteraient quasiment de nous réunir plusieurs jours de suite. Pour le Green Deal, voilà, il est nécessaire de respecter nos objectifs. Il faut évidemment éviter qu'on donne le sentiment que nous nous sommes positionnés de façon purement théorique. Je crois que nos opinions publiques ne le comprendraient pas. Mais d'autre part, ne pas veiller à ne pas asphyxier notre économie. On a parlé évidemment de dimension stratégique, de sécurité. Et évidemment, parmi les sécurités, il y a aussi la sécurité alimentaire qui doit évidemment faire l'objet d'une attention. Sans une économie forte et résiliente et autonome, nos efforts vers la transition verte risquent de s'avérer vains. Et donc, il faut être attentif à cet égard-là également.
la Belgique, par l'intermédiaire de sa ministre des Affaires étrangères, Adjad Habib, a rappelé le plein engagement de notre pays à soutenir l'Ukraine dans sa procédure de négociation avec la Commission européenne. Notre volonté, évidemment, par rapport à l'Ukraine, c'est qu'on puisse faire les choses de façon rapide, sans pour autant, comment pourrais-je dire, méconnaître les difficultés. Donc, avancer rapidement, tout en garantissant évidemment que finalement les voyants nécessaires soient ouverts. On a parlé de l'Ukraine, on a parlé aussi d'autres pays, hein, donc pour ne parler évidemment que de ceux qui ont fait l'objet d'une actualité récente, la Géorgie, la Moldavie. On voit bien naturellement que ces pays sont aujourd'hui déchirés entre une volonté d'aller vers l'Union européenne qui semble être majoritairement soutenue par la population, mais quand même une force très grande dans ces pays pour maintenir cette influence russe. Ayant été récemment en Géorgie, on voyait combien l'économie géorgienne était aux mains de la Russie, et donc il y a cette volonté populaire d'aller vers l'Union européenne, et il y a aussi cette réalité, cette présence, parfois d'ailleurs militaire, hein, quand dans un certain nombre d'endroits, vous voyez de vos propres yeux la présence russe qui n'est pas du tout un élément secondaire de la vie publique de ces pays. Donc il y a une forte influence et donc une réalité du terrain dont il faut tenir compte et qui parfois d'ailleurs est plus complexe et plus subtile que ce que l'on peut au départ de nos pays imaginer. Quel était encore le dernier point que j'avais noté pour vous répondre, après quoi je ne manquerai pas de passer la parole à mes collègues. Ah oui, évidemment, nous sommes partisans d'une saine collaboration entre la représentation permanente et l'exécutif. Le programme suivra nos propositions politiques et sensibilités au sein du gouvernement et de l'agenda donc politique de l'Union européenne. Notre volonté, évidemment, au travers de cette présidence, c'est de terminer un cycle et de pouvoir aussi ouvrir des perspectives, celles évidemment de la future législature européenne en quelque sorte. Donc voilà, nous sommes évidemment parfaitement conscients de ce rôle de charnière qui est le nôtre, un rôle d'ailleurs un petit peu délicat, puisque je vous ai dit que nous sommes aussi dans un agenda politique interne avec lequel il faut tenir compte. Et plus globalement, sur l'ensemble des questions, je crois que les responsables politiques doivent être aussi conscients du rôle des opinions publiques. On a parlé du soutien de l'Ukraine, on a parlé évidemment du Green Deal, des objectifs climatiques et de biodiversité, on a parlé évidemment aussi de la nécessité de faire évoluer nos institutions européennes au regard du probable élargissement. Je crois qu'il faut veiller à ce que les opinions publiques puissent comprendre ce que nous faisons, où nous allons, pourquoi effectivement nous devons parfois réadapter un certain nombre de choses. C'est pas simple. Déjà, beaucoup de responsables publics n'y voient pas clair. Alors, on peut imaginer évidemment le citoyen qui est en plus plongé dans un contexte politique et géopolitique parfois assez angoissant. Et donc, c'est aussi un de nos objectifs, quels que soient nos pays respectifs, de veiller à accompagner l'opinion publique dans toutes ces mutations, parce que évidemment on le voit, un conflit en remplace l'autre, et dans le contexte que nous connaissons avec le Proche-Orient, on voit les inquiétudes de nos amis ukrainiens de, en quelque sorte, être écartés des priorités au regard d'autres. C'est tout cela évidemment que nous devons aborder. Et naturellement, il y a fort à parier que les mois qui viennent vont être des mois assez cruciaux à la fois pour la construction européenne, mais plus globalement, évidemment, pour la défense à la fois de nos valeurs et dans un monde où on le voit, la présence des démocraties va en s'affaiblissant. Donc, il y a énormément d'enjeux. Et il n'est pas évidemment certain que tout cela pourra être abordé dans le climat de la plus grande sérénité. C'est pour cela que nous devons évidemment
à chaque étape, veiller à ce que nos opinions publiques comprennent ce que nous faisons et le sens profond, évidemment, de l'engagement qui est le nôtre. On sait que l'euroscepticisme existe et il est clair, évidemment, que dans un contexte de déstabilisation assez large, il y a évidemment un terrain fertile pour ce dernier. Mais je passe la parole à mes collègues. Waarde collega's, u beginnen. Ja, oké, dankjewel meneer de voorzitter. Dankjewel nogmaals aan de collega's uit Finland. Ja, ik hoor dat daar toch wel aangaande die uitbreiding van de Europese Unie, met name Oekraïne, maar ook andere staten, zoals meneer Van Gatssenhoven eigenlijk, Georgië ook als wel ook al zijn wij ideologisch niet altijd, zitten we niet altijd op dezelfde golflengte, maar ik vond uw benadering over de Georgische kwestie wel opmerkelijk en lovenswaardig. Maar de vraag blijft natuurlijk van ons als Vlaams Belang-fractie natuurlijk dezelfde. Is een staat in oorlog, zoals Oekraïne, of een staat die instabiel is, zoals Bosnië, Moldavië of Georgië, is het de juiste stap om zo iemand binnen de Europese Unie te nemen, net omdat ze labiel zijn of in oorlog zijn? Voor ons als Vlaams Belang, zoals u weet, wij zijn daar zeer kritisch over. Wij denken dat bilaterale samenwerking en steun op andere manieren een betere oplossing is dan een zuiver omarmen in de letterlijke zin van het woord en het innemen in de Europese Unie van die landen. Wat ik hier in dit debat of in deze gedachtenwisseling nog niet gehoord heb, maar er is misschien toch wel een bepaalde lijn daarmee, is de invloed van China in de Europese Unie. Want ik hoorde u, meneer de voorzitter, en ik hoorde ook een van de collega's, denk ik, zeggen dat inderdaad bepaalde staten riskeren onder invloed te staan van andere landen die het niet altijd de beste bedoelingen hebben. China is daar een van, Turkije in Kosovo. Turkije in Kosovo bedoel ik dan. China in Montenegro bijvoorbeeld. Maar wat blijkt op het terrein, dat zelfs China momenteel een problematische invloed heeft in bepaalde aspecten en bepaalde geledingen van de Europese economie, de EU-lidstaten als dusdanig. We zien dat in onze havens, de haven van Piraeus, de Griekse haven van Piraeus is het beste voorbeeld daarvan, waar China zich totaal ingekocht heeft. Dus wat blijkt op het terrein, dat het omarmen of het binnenhalen van nieuwe lidstaten helemaal geen garantie is om in een globale context bepaalde ideologische of economische vijanden, om het met een groot woord te zeggen, om die invloed daarvan tegen te houden of te beperken. Zoals ik zeg, de situatie op het terrein, de haven van Piraeus, maar ook onze havens. Ik denk ook maar aan de nieuwe Europese zijderoute per spoor, zijn waar diverse lidstaten, actuele lidstaten bij betrokken zijn, en de EU in zijn algemene hoedanigheid bij betrokken is, bewijst eigenlijk toch wel dat we misschien toch beter eerst de weg kiezen van de interne versterking, de soevereiniteit van die lidstaten, aangaande bepaalde externe invloeden, externe buitenlandse invloeden, zoals, nogmaals, ik zeg China, maar Turkije op de Balkan bijvoorbeeld is ook niet onbesproken. Dat is toch een duidelijk standpunt dat ik vanuit het Vlaams Belang wil benadrukken. Een kanttekening, zoals u wil. Dank u. Ik dank u, meneer. Meneer de Meesmaker heeft het woord. Yes, thank you. I think as far as enlargement is concerned, that it has to be a country-specific approach. Georgia indeed is not Ukraine or Moldova. For Ukraine, I think that it will be indeed an effort and an enterprise on the long and the very long term, that we have to make that also very clear and be honest to them that a lot still has to be done. Of course, they have to meet the criteria. There's no doubt in my mind, I think, that we can defend it in another way. They have to meet the criteria. Now, what makes me quite optimistic on the long term, I must say, I've been lucky enough to be a member of the Association Committee when I was serving in the European Parliament. By the way, I see here another former colleague, Maria, present. Hi. And what always struck me in a positive way is the very vibrant, the very strong civil society in Ukraine. We've seen that from
2012, 2013 onwards with all the Euromaidan history there. And also the way that they have pushed their own government and parliament, their Vergovnorada, forward on the way to reforms. You should be, or you would be quite amazed the number of reforms and the way that they have already, the road that they have already accomplished. Despite the war they have been fighting since 2014, don't forget the conflict they were engaged in since 2014 on quite an important part of their territory. They have already accomplished a lot, but of course they have to go forward. I think we can, counting on their civil society is an important way to go forward, and of course to embrace them also, and to make sure that they are part of the story. And it will be, like we say, a procession of Echternach. I don't know if you know that little place in Luxembourg where they have this dancing process, this dancing processes, 3 steps forward and 2 steps backwards. That means that you have to take 5 steps to advance 1. That's the way, of course, they have, it has been in Ukraine, but you can look at it as the glass is half empty, but I tend to think that the glass is half full, and I'm quite optimistic on the long term also, because I can see that Ukraine can be a real asset for the future on the very long term. It can be really an asset for the European Union on a number of ways, a number of aspects. But we indeed, and I agree with what has been said, we have to take our own public opinion with us as well. With Brexit in our in the back of our head, we all remember that famous period. So we have to make sure that everybody is on the same page. Thank you. I thank you, Mr. President. Okay, thank you. And already mentioned Merja Kyllönen, who is also a very distinguished member of our committee, former Minister for Transportation and Communication, and also member of the European Parliament. So, Merja, I yield the floor to you. Thank you, Chair. Oh, my bad background, dirty background, opening up. It's great to be here today. So, thanks a lot to take us as a guest. And I say something about the enlargement process. I think for myself, the biggest question is how we see the future Europe. What is the Europe? Not only EU, but the whole wide Europe, with also those countries which are not participating in the EU yet, or they would like to be, and how we see also the geopolitics for the future. What will be the powers who want to take those countries if we don't want them, or we are not ready to say that you are welcome to EU family or European family? And I think it's important discussion we have to have also inside the EU, that how we see the whole wide Europe in future. I think that we have to have a strong message to our neighboring countries which want to be part of EU, that we are open-minded, but we are not ready to compromise the criteria. We have very tight criteria, and if you can follow it, then the door is open. And I think all the union values and rules, they are the thing you need to adopt before you can be or join the family. And I think no accession should not be rushed for political reasons, even we have difficult situation when we look at geopolitics and war and everything. But what is the basic message? Are we ready to negotiate? Are we ready to be open-minded for the new countries? I think that's the big question.
And it's not easy. It's always easy to say that no, nobody can come, or yes, someone can come. But I think we have to have that clear message to our countries, those countries who are interested in European values and want to be part of our family. Because there's others who have the strong message too. And is it our message or somebody else's message? That's somehow we need to make the deal. But of course, I want also ask very easy questions from our leaders today. And one message is the big issue, which I was very worried when I was member of the European Parliament, is that I hate delegated acts. Mark knows this very well, because they give the power usually to Commission, not the Parliament has the power, but we give the power too many times in legal acts to Commission. How do you see these processes, and how do you see the legal future of EU when we think that we have to be big in big issues and small in small issues, but usually nowadays we are big in small issues and not so big with the big issues. And I would like to see the change, because it also deals with the future of EU and the basic support from the countries also, when you see the member states and when you speak with the people. And the second question is the next Commission. What are the biggest passion issues that you want to push very hard to next Commission program? What are your behind your heart? Thank you. Thank you, Madam Kyllönen. And as you can see from the right to the left, we have very common points of view, and we can share the views on the development of the European Union in the Finnish Parliament. And I believe in that sense, Belgium can have Finland as a strong partner in all the future negotiations that we have about the future of Europe. So I hope this discussion today strengthens really our relationship and also in the parliamentary cooperation. Maybe we start the second round. So Eva Biaudet, you're welcome. Sorry to be, but it was very interesting discussion, and actually I want to. I was very welcoming Mr. Demesmaeker, and I want to echo also Mrs. Kyllönen, because I think that it is regarding Ukraine. It is, of course, essential that we are supporting Ukraine in their defending their country. But of course, it's equally important that we don't stop there, that we actually continue in supporting them rebuilding their country, because that will really take, of course, a lot of efforts, as we know. And there, of course, looking at the enlargement process, and I agree with all the criteria, but I think that to make this procedure of enlargement to a country that has really great expectations of an accelerated process, I think transparency, the sense of fairness, the procedures are really, really important. And therefore, I think the presidency has a big role in opening the discussion so that they are not felt unfair, but they are felt like fair play. And of course, we can't only focus on the enlargement, we also need to focus on the strengthening also the internal. We already have internal challenges in rule of law, in freedom of movement, in human rights, and we need to strengthen the institutions that actually also look internally at how our countries actually follow the EU, our common values and rules. And I want to also lastly to add on that I also think that it's easy
it's difficult to know the future for sure. It's impossible. But of course, we do know that if we exclude these countries, it will probably not be better. And probably enlargement will not be so easy. And there will be issues and there will be challenges. But I think that's the best alternative anyway. Thank you. Thank you. And our Vice Chair, Huhtasaari. Thank you. I don't think it's realistic that Ukraine will join soon. This is geopolitics, and we are buying time that China would not come there and have their influence to that country because they are not near to meet the criteria. Not near, so it's a long run. And even if the current rules, even if Ukraine would join, the income transfers would be totally new. The current net recipients would become net payers. And I don't think like Poland would agree to that one. And France and Germany, they don't want to reduce their decision-making power in the EU because, you know, there's 40 million people in Ukraine. So this is geopolitics, and that's why we're doing it. And by the way, I want you to tell Gerolf Annemans my best regards. Thank you. Merci pour ces différentes réflexions, ces questions et qui sont finalement, oui, qui rejoignent évidemment largement nos préoccupations. La conférence sur le futur de l'Europe a formulé, comme vous le savez évidemment toutes et tous, certaines observations et demandes et le futur mandat européen devra évidemment, de notre point de vue, en tenir compte, mais cela nécessite évidemment un large consensus entre les États membres. Je me permets de le signaler. Je voulais également, à l'occasion de cet échange, saluer le travail du commissaire Reynders sur l'état de droit, qui est un enjeu interne majeur, parce qu'on a parlé évidemment ici d'élargissement, d'acheter du temps. Il faut par contre ne pas brader nos valeurs. Et l'établissement des rapports nationaux annuels apporte d'ailleurs de ce point de vue-là un éclairage utile à de nombreux pays et la démarche pédagogique du commissaire nous est grandement utile, en tout cas en ce qui nous concerne. J'imagine que dans d'autres pays également, utile sur une problématique qui est aujourd'hui particulièrement prioritaire et qui effectivement nous distingue d'autres pays avec qui nous sommes d'ailleurs en concurrence. On l'a souligné. Un dernier mot peut-être. C'est évidemment dans l'histoire de l'Europe et surtout dans l'histoire d'une Europe pacifiée, c'est toujours cet ouvrage délicat autour de l'équilibre qui a permis évidemment de maintenir la paix et la prospérité dans l'Europe depuis des siècles. Et donc, c'est certainement pas au travers de réponses qui seraient ou blancs ou noirs, qui excluraient la nuance que nous pourrons progresser, malheureusement ou heureusement. Je ne sais évidemment pas comment tirer une conclusion par rapport à ça. C'est cette recherche de l'équilibre, cette voie de la nuance, qui est souvent d'ailleurs la voie de la complexité, qui nous permettra d'avancer. Si nous espérons évidemment avoir des réponses, comment pourrais-je dire, sans nuance unilatérale, nous échouerons parce que l'Europe est effectivement constitutive de ces nuances. Ça en fait sa richesse, mais aussi évidemment parfois un point de fragilité. Donc c'est dans cette recherche patiente, mais néanmoins volontaire de l'équilibre que je pense que nous pourrons encore développer cette Europe qui est aujourd'hui malmenée, mais qui reste, on le voit quand même, attractive pour beaucoup d'États qui comprennent évidemment qu'au-delà de nos limites, nous avons aussi sans doute à offrir des choses qui ne se retrouvent pas ailleurs. Voilà, en tout cas, je voulais, au nom évidemment du Parlement belge, vous remercier de la démarche que vous avez faite, de l'intérêt qui est le vôtre. Et puis, je ne doute pas que lors
de la COSAC de Madrid et puis des COSAC que nous organiserons en janvier, en mars prochain. Nous aurons évidemment la possibilité de poursuivre ce dialogue absolument indispensable, qui n'est pas toujours simple, évidemment, de quantifier en termes de résultats nets, mais qui nous semble évidemment important. Et donc, merci d'avoir fait ce déplacement. Je pense d'ailleurs que nous ferions bien, parfois nous aussi en Belgique, de nous inspirer de ce nécessaire travail donc hors nos murs. Mais en tout cas, merci de votre intérêt, de votre attention, et j'espère que ce déplacement à Bruxelles pourra en tout cas apporter un certain nombre d'éléments de réflexion ou de documentation au regard à la fois de la situation que nous vivons aujourd'hui en Belgique, mais plus largement du travail que nous espérons pouvoir déployer à l'occasion de notre présidence. Thank you, Mr. Chairman. It has been a really good discussion today, and this has been a great honor for us that you were able to host us and exchange the ideas. Actually, I saw that there was still one request for the floor from Mats Löfström, who is representing Åland Islands, which is an autonomous region and very beautiful region archipelago between Finland and Sweden. And I wonder if I may turn the floor to him, because he might even make an invitation for you to visit Åland Islands in the future, and especially during the summertime, it's very beautiful there. I myself, of course, would like to welcome you to Finland, but to Lapland also. I myself come from the very northernmost part of Finland, the northernmost region of the whole of the European Union. So you are always most welcome to visit Finland, whichever part of our country you prefer. And of course, when visiting the parliament, you are always welcomed there. Maybe this was already good discussion. There were maybe two topics I would like to still emphasize on the agenda on your presidency. The other one is energy policies, and what I have learned is that Belgium has extended the use of the nuclear power plants here. And in Finland, we are in strong support of multiple sources of energy, and we also support the idea that nuclear power is part of the clean energy palette in the future as well. Of course, we don't want to interfere with your internal politics, but I hope we can support each other in this matter in the European level, because energy is the way we can also be competitive in the future, and we need more energy in Europe in order to be able to be attractive for investments. The question that we actually started the whole discussion around. So that's one thing where we, of course, like to cooperate with Belgium. And maybe the other very special question for us is the forestry, and what comes to the, for example, nature restoration ideas that Commission has, because in Finland we live in the forest. We only have one forest, but it's quite big forest. Well, not everybody, yes, some of us live in the cities as well, but cities are almost like forests in Finland, trees all over the place anyway. And lakes. Lakes also, hundreds of thousands of them. So whenever in the EU decision making there is a question about forests or lakes, you can turn to us, and we know maybe a little bit about these questions. So we are more than willing to help with these questions, but also to cooperate in these fields. And I believe that there are many things that can benefit the whole strategic autonomy of Europe in these fields, what we can do together. Mats, do you want to invite people to Åland Islands? And
Absolutely, Mr. Chairman. Thank you, Presidents, for an excellent discussion here, and it has been very interesting to hear your views on different things. From being the member of the Finnish Parliament from the Åland Islands, we are a bit jealous of the Belgian system, where you have several constituencies in the European Parliament elections, with Flanders, with the French-speaking region, with Wallonia, and then the German-speaking region having their own seat, and Åland Islands being a Swedish-speaking part of Finland. We would like to have the same system. So you're very welcome to come and visit the Åland Islands in the summer. However, this was not a commercial speech from my side. Instead, I would like to ask one more question, maybe after the Belgian presidency of the European Union, and that is the next European Parliament elections and the forming of the new European Commission and the work program for the next Commission, and maybe more specifically the views of your view of the Commission as has taken a more political role, I think, in the last two commissions. In the past, the Commission has been the guardian of the treaties. Now, with the Spitzenkandidat system that we have had for the two last elections, we have seen more political parties within the commissions and affiliations. Me, myself, I'm also member of the Financial Advisory Council of ALDE party, so I must disclose that. But what has been your view on the Spitzenkandidat system and the more politicization of the Commission from the Belgian perspective? Mr. de Mesmaeker. The last question I can only answer personally, my personal view. I'm not really a big fan of this system, but anyway, it's not the Belgian position. But however, both Lapland and Åland are on my bucket list still to visit. I've been to Finland a number of times, but never to Åland. I know some people from there, and it must be wonderful. But to go to the next mandate, to the next Commission program, I think if there is one priority for us, for me anyway, it is a good competitiveness agenda, which should have been coupled in the first place to a Green Deal, and which we lack. First of all, completion of the internal market would be on my top priority list in energy, in capital, in transport, digital sectors, but also, and that goes back to what you've said, instill more confidence and reduce the regulatory burden significantly, and a tailored assessment for member states and also for regions like Flanders, my own region, like Åland and others, tailored to the regions. And fourth, I think also important is the budget, the shift in the budget with more focus. We all know what the problems with the current budget and the focus where it is now. I would like to see a real shift to development, to research, to innovative investments, to cross-border infrastructure, that where the EU can really have this added value. Thank you. Thank you, Mr. de Mesmaeker. Un dernier mot peut-être. Évidemment, je parle ici à titre personnel et mes collègues m'excuseront parce que l'opinion, pour autant, je préside aussi la réunion, ce qui est évidemment un petit peu délicat. Mais l'Europe et ses institutions méritent, de mon point de vue, être connues par nos opinions. J'y ai déjà insisté. Donc, bien que le rôle doive être évidemment être décidé consensuellement par la voie de nos traités. Et donc, il me semble qu'en faisant une plus large promotion de ce que nous voulons faire ensemble, nous combattrons, en tout cas dans une certaine mesure, l'euroscepticisme.
crois que nous sommes aujourd'hui effectivement à une croisée des chemins. On le perçoit bien au travers de la question de l'élargissement, au travers évidemment de grands enjeux comme le Green Deal. Il y a une attente évidemment de la population sans doute plus forte à l'égard de l'Europe. Et donc, au travers du scepticisme des uns et des autres, il y a parfois évidemment de l'incompréhension, mais parfois aussi une attente réelle qui n'est pas aujourd'hui rencontrée. Donc, il y a par rapport évidemment aux années qui viennent des enjeux extrêmement forts qui vont sans doute déterminer pour les générations à venir ce que sera évidemment l'Europe vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos valeurs, mais aussi évidemment vis-à-vis de celles et ceux qui veulent nous rejoindre, parce qu'il est clair que la démarche d'adhérer évidemment à l'Union européenne, c'est une démarche qui est fondamentale par rapport à l'idée que on se fait de la démocratie dans le monde. Et il est clair aujourd'hui, on a parlé de la Chine, de la Russie, etc., des États qui n'ont pas évidemment le même niveau d'exigence que nous par rapport à toute une série de critères qui peuvent évidemment formuler des réponses beaucoup plus catégoriques. Mais néanmoins, la promotion de ce que la complexité peut évidemment apporter à la population en termes de bien-être, en termes de respect, en termes aussi des enjeux de l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi la possibilité de bénéficier d'un certain nombre de libertés et d'être protégé de toute une série donc d'arbitraires. Et donc cela aussi, il faut pouvoir évidemment le comprendre. Je crois que les pays qui ont déposé leur candidature, auxquelles évidemment nous devons répondre, ont cette conscience. Pour autant, encore une fois, je crois que nous devons faire en sorte d'avoir un langage clair, comme certains l'ont dit, tout en ne bradant pas les critères d'adhésion. Je crois qu'on peut donc fixer une orientation à l'égard de nos populations, des populations qui souhaitent nous rejoindre. Mais c'est évidemment, encore une fois, tout ce chemin d'équilibriste qui est devant nous. Ça ne va pas être simple et donc je crois qu'il faut avoir comment pourrais-je dire, il faut avoir évidemment des lignes claires, mais aussi cette capacité de pouvoir s'adapter dans un contexte international extrêmement compliqué où on le voit. Nous ne pouvons évidemment malheureusement pas être certains de ce à quoi nous serons confrontés dans les mois et les années qui viennent. Il faut donc évidemment faire confiance dans notre capacité de résilience et je ne doute pas évidemment que l'ensemble des responsables politiques au travers des échéances européennes auront la faculté, comme ils l'ont déjà fait par le passé, de montrer que face à la difficulté, nous parvenons évidemment à trouver les ressources nécessaires pour à la fois résister à cette menace de mise en danger de nos valeurs, mais aussi évidemment cette capacité de nous ouvrir tout en ne bradant pas ce qui est constitutif même de l'idéal européen. Je vous remercie. Thank you, Mr. Chairman, and thank you all for the very good discussion on behalf of the Finnish delegation. We didn't bring you any gifts, but as I'm from the Arctic Circle, from the hometown of Santa Claus, I will tell your best wishes to him and also tell that you have been very good for us here. So maybe he will bring you something in the coming months then. Thank you. This has been very good. I wonder if we have a photo opportunity also to take a photo together, but I guess this will be the end of the official discussions today. So thank you very much. Thank you.
Eli mennään tuonne ulos sitä kuvaa varten. Siellä on semmoinen portaikko, niin siirrymme sinne portaikkoon sitä kuvausta varten.